Hello, meeting the Dr. Joe Buahin. Yeah, nansen videos bɛmiɛnsa a mayɛ. Me no kasa fa ɛkwan a ɛbɛfa so a yɛbɛtumi choose schools ɛne courses a ɔbɛboa ama yɛ mma no a wɔn awie JHS nansen no. Wɔn bɛtumi anya adwuma daakye anaasɛ wɔn bɛtumi abie wɔn nnwuma. Metufo pii sɛ ɛbra nso sɛ education yɛde ma yɛ mma no ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛboa ama wɔtumi de wɔn adwene ne wɔn nsa nyinaa ayɛ adwuma. Sɛ nnɛ abɔfra kɔ school na sɛ nimdeɛ no a wɔbɛnya no ɛyɛ nimdeɛ a ɔde kɔ akɔpɛ obi adwuma nko a adwuma ho ayɛ den. Ɔman no mu adwuma ho ayɛ den. Aban nko ara ntumi mfa nipa adwuma. Agye sɛ nimdeɛ no a yɛrehwehwɛ no yɛ nimdeɛ a yɛn ara nso yɛbɛtumi ɛde yɛ adwene ne yɛn nsa ayɛ adwuma. Mekyerɛ wo ma wohu sɛ ɛne video na mɛbɛyɛ ne kwan a mɛfa so a mɛkyerɛ wo na watumi choose course papa ne school a ɛbɛboa ama wo ba no. Obɛtumi de ne nsa ne n'adwene nyinaa ayɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye wo ba wie school a ɔmmɛtena mfie sɛ ɔnyɛ adwuma nyɛ. Ɔmmɛyɛ graduate unemployed. Nti abɔfra no ɔwɔ school mu koraa no na ɔno watumi de ne nsa ɛyɛ biribi. Nti sɛ wopɛ sɛ wo ba ɛkɔ secondary school a deɛ ɔsɛ woyɛ ni wobɛfa NACAfoɔ guidelines na wɔma yɛka sɛ NACA National Council for Curriculum and Assessment wɔn na hwɛ secondary schools ɛne senior high technical schools a ɛwɔ Ghana so. Na wɔn na ayɛ nhyehyɛeɛ ama yɛhunu courses ne combination dodoɔ a wobɛtumi ayɛ ama wo mma. Nti wobɛfa mu guidelines yɛba technical and vocational education so a ɛno nso ɛyɛ CTVET, that is Council for Technical Vocational Education and Training. Wɔn nso na hwɛ so. Nti na deɛ no medi kan no wayɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu afa NACA deɛ no ho yɛyɛ secondary school and secondary technical school courses no a wobɛtwi no ho. Nti deɛ wofa guidelines na wobɛhu sɛ wɔn akyekyɛ courses na mmɔfra no bɛtumi ayɛ ne mu. Nti yɛwɔ learning areas for SHS and senior high technical schools ɛna yɛsaa wɔ learning areas for STEM schools. Nti woba SHS and SHTS schools na yɛwɔ science, general arts, business, applied technology, home economics, visual and performing art, agriculture, languages and global studies. Nti oba STEM so a yɛwɔ engineering, biomedical science, manufacturing, information technology, computer science, robotics, aviation and aerospace. Nti ɔno a ɔbɛkɔ SHS ne SHS wohwɛ wɔn ayi na wofa science courses na sei na wɔn ayɛ no. Wɔn group subjects no into 4 areas. Group A no contain core subjects ɛwɔ sɛ mmɔfra no yɛ. Ɛna group B no so contain elective subjects yɛ mmɔfra no. Ɛna C ɛne D no so contain some of the subjects a mmɔfra no ɛbɛchoose aka wɔn elective subjects no ho. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ woba science programs na core subjects no yɛ mathematics, social studies and English language. Because mmɔfra no yɛ science students no de ɛho nhia sɛ wɔn bɛyɛ core science anaasɛ general science ɛwɔ wɔn core subjects no. Ɛna wɔn wɔ PE, that is physical education and health. Ɛno deɛ ɛyɛ course wɔn bɛyɛ nso yɛn examine wɔn ɛwɔ WAEC exams. Ɛna afei course no kyerɛ sɛ year 2 mmɔfra no duru year 2 a wɔn bɛyɛ robotics and coding. Ɛno no yɛ course a ɛwɔ sɛ abɔfra bi a but awerɛhosɛm ne sɛ gye sɛ school na abɔfra no bɛkɔ wɔ saa facilities no. Nti woba no kɔ school na sɛ school ne facilities na
saa course wei ɔno ɔnyɛ bi. Nti woba elective subject for science na ɔsɛ saa three courses wei de obi a ɔyɛ science na ɔsɛ kwan biara so ɔyɛ biology, chemistry, physics. Afei woba group D na C a rather ɔsɛ wɔ ho akwanya sɛ wobɛchoose subjects mmienu anaasɛ baako aka ɔba no elective subjects na ɔyɛ ɛwɔ hɔ no. Na ha na subjects na ɛwɔ ha no mahu sɛ ɔba no ɛyɛ science koraa obɛtumi achoose courses bi a ɛyɛ technical courses. Mekyerɛ courses a obɛtumi de ne nsa ayɛ adwuma. Ebi te sɛ automobile and metal technology, building construction and wood technology, electrical and electronic technology. Saa courses wei, even design communication technology, ɛyɛ technical skill a sɛ mmɔfra no nya a wɔn asetena mu no, wɔanhwɛ a ɛkɔm ɛne wɔn da. Ebi te sɛ food and nutrition ɛne yɛ vocational course. Yeah, wɔn yɛ vocational skills no saa course wɔn clothing and textile. Abɔfra bɛtumi ayɛ science deɛ nso na wɔsua ɛkwan a yɛpam ntaareɛ ɛne ɛkwan a yɛde materials ɛdi dwuma. Ɛno na ɛnnɛ yɛbɛka no sɛ fashion design. Akwaraa no yɛ science deɛ nanso no wayɛ biribi a ɔde ne nsa ɛbɛtumi ayɛ adaakye ɛbɛtumi aboa n'abrabɔ. Sɛ science na ama no adwuma a saa adeɛ wɔ obɛtumi de ne ho ato so na wayɛ adwuma. Nti my view I recommend sɛ ebia ɔba nafa science na obɛtumi achoose two of these courses ama n'aka ho. Agriculture wɔ hɔ, clothing and textile sɛdeɛ medical aka no, art and design foundation, ICT, agriculture, computer science, geography and PE elective. These are the courses a wopɛ sɛ ɔba no ɛyɛ versatile kyerɛ sɛ ne nimdeɛ no kate across a wobɛtumi achoose two ɛwɔ ha ama no. Anaasɛ wopɛ a wobɛchoose one. Na woba ha yɛwɔ courses binom wɔ hɔ so a ɛno so combine a wobɛhu sɛ ɛno so bɛma wo business background. Biribi te sɛ business management and accounting. Saa courses wei mmienu sɛ kɔba sɛ wochoose ma ɔba no a ɔyɛ science na ɛno bɛboa no ama no nimdeɛ afa sikasɛm ntotoeɛ ne adwuma ebie ne yɛ ho. Nti ɛkɔba ne sei na abɔfra no yɛ science student deɛ nanso wasɛ develop skills ɛwɔ other area. Wei ɛne ade a ɛwɔ sɛ ɛho hia wo yie ɛwɔ afei school na ɔman ɛbɛkorɔ no. Nti sɛ mpo sɛ ɔba no pɛ sɛ ɔyɛ general access wɔsɛ na combinations ne teɛ. Ɛyɛ mathematics, social studies, elective language, English language, general science na ɔde PE aka ho na robotics na mesi akyerɛ mu no. Na asɛ art students na abɔfra no wɔ ho kwan sɛ ɔba group B na ɔbɛ choose 2 or 3 subjects wɔ ha ɛde ayɛ ne electives. Nti sɛ abɔfra no choose